Nako e ke dumedise baretsi ba Search Radio ko gae ke dumedise mabaptisti otlhe lefatshe jaaka le aname Revival Baptist Church, Community Baptist Church le bitsong le letle la morena wa rona Jesu Kriste wa Nazareta re le mo Pasikeng. Beautiful and a good Friday. Ke dumela gore Ramasedi o sa beile seatla re bolokile re le ko magaeng re dutse ko ka pabalesego re bala mmogo mo Isaiah 53 verse 1 to verse 11 ke itse ka re Isaiah 53 from verse 1 to verse 11 e bala ga jana e re, who has believed, trusted and relied upon our message, and to whom has the arm of the Lord been disclosed? For he grew up before him like a tender plant and like a root out of a dry ground. He has no form or comeliness that we should look at him, and no beauty that we should desire him. He was despised and rejected and forsaken by men, a man of sorrows and pains, and acquainted with grief and sickness, and like one from whom men hide their faces. He was despised. We did not appreciate his worth or have any esteem for him. Surely he has borne our griefs, our sicknesses, our weaknesses and distresses, and carried our sorrows and pains. Yet we considered him stricken, smitten, and afflicted by God. But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our guilt and iniquities. The chastisement of our peace and well-being for us was upon him, and with the stripes we are healed and made whole. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord has made to light upon him the guilt and iniquity of us all. He was oppressed, he was afflicted, he was submissive, and opened not his mouth. Like a lamb that is led to the slaughter, and as a sheep before her shearers is dumb, so he opened not his mouth. By oppression and judgment he was taken away. And as for his generation, who among them considered that he was cut off of the land of the living? For the transgression of people to whom the stroke was due. And they assigned him a grave with the wicked and with a rich man in his death, although he had done no violence, neither was any deceit in his mouth. Yet it was the will of the Lord to bruise him. He has put him to grief and made him sick. When you and he make his life an offering for sin, he has risen from the dead in time to come. He shall see his spiritual offspring. He shall prolong his days, and the will and pleasure of the Lord shall prosper in his hand. He shall see the fruit of the travail of his soul and be satisfied by his knowledge of himself, which he possesses and imparts to others. Shall my righteous one, my servant, justify many and make many righteous, upright in right standing with God? For he shall bear their iniquities and their guilt with the consequences, says the Lord. A ke rapele modimo rona le bitsong la Jesu lefoko la gago kele rapela ka leina la Jesu o bue le matshelo a rona wa fetole thusa matshelo a rona Jehova ka lefoko la gago mo nakong e ya coronavirus. Leina la Jesu Kriste wa Nazareta re a rapela re a dumela le bitso la go le boke ka o sa feleng. Amen. Re badile mmogo bukeng ya Isaiah 53 from verse 1 to verse 11. Letsatsi ke la Paseka, letsatsi la tlolaganyo, ke letsatsi le go tweng ke Good Friday, ke letsatsi le ileng morwa motho a bapolwa a nametswa sefapanong ka ntlha ya me le ka ntlha ya gago, ka ntlha ya lefatshe lotlhe. Ke na le dintlha tse mmalwa tse ke batlang re buisane ka tsone metsotsonyana e sekae mo temaneng tseo re di badileng. Selo sa ntlha se monna o Isaiah a se buang o thoma fela ka gore ke mang wa ka dumelang se re se bolelang
o ile a mela jaaka setlhatshana mo nageng e omeletseng. Isaiah o ele mokwadi o batho ba itse dikwalo ba reng ke a messianic prophet ka mantswe a mangwe. Isaiah o kwala ka ga Mesia, a kwala ka ga go tla ga morena Jesu Kriste. Buka yotlhe ya Isaiah, it's mainly more than any other book of the Bible. The book of Isaiah is about the coming of the Messiah. He is not just a city prophet, Isaiah, but he also is a messianic prophet, a prophet that prophesies about the coming of the Lord Jesus, the coming of the Messiah. You'll remember more chapter 7, Isaiah, o re lekgaljana le tla ima le tla belega ngwana leina la gagwe o tla bidiwa Mesia, o tla bidiwa Emmanuel. Mo chapter 9 o bua jalo gore ene o tla bidiwa rakagiso yotlhe, o tla bidiwa modimo mothata yotlhe, mme puso e tla nna mo legetleng la gagwe. Mo Isaiah chapter 11 o bua gore moya wa modimo o tla nna mo godimo ga gagwe, moya wa botlhale, moya wa kitso le moya wa maatla. Ke Isaiah a bua jalo ka go tla ga morena Jesu Kriste a bonela pele botshelo jwa morwa motho sebele sa gage. Mo re sa tswang go bala mo teng ga we bala ma Isaiah 53 ditlhogo tse dintsi tsa dibebele tsa Sekgowa di re the suffering servant, 52 and 53, the book of Isaiah, di bua ka the suffering servant, motlhanka wa sotlegang, wa bapolwang, wa sotlakwang mo sefapanong. Mo re bala mo teng mo Isaiah 53, one of the famous chapters sa buka ya Isaiah. Isaiah o bona picture ya papulo ke go pegwa go nametswa ga Jesu Kriste sefapanong sa Golgotha. Isaiah sees the whole process, how ugly, how brutal, how cruel it was, and he paints that picture to us. O phetse dingwaga di dintsi pele ga botsalo ba ga Jesu Kriste, mara a bona botshelo botlhe go tloga botsalong go fitla ko papolong, the crucifixion of Christ. Isaiah saw the whole picture and he began to paint it to us. And I believe that his audience by then did not even understand what he was talking about. But we can easily understand because Mogorona Obu Akadilo Teddy sitting di diragetse sitting di badile in the Gospels. Otomaka gore ke mang yo dumetseng tse re di utlwileng letsogo la morena le ne le soneletse mamotlanka wa morena o na tloga fa pele ga gagwe jaaka le tlogela le jaaka modi mo lefatsheng le le omeletseng, a shoot from a dry ground. O re fa picture Isaiah ya dilo tse pedi tse di sa tsamaelaneng, le tlogela le le pilanyana se tlhatsane se se pilanyana le lomonyana le le pila le tloga jalo mo lefatsheng la matlapa la le kgwara lefatshe le le omeletseng. The beauty of this beautiful shoot and the ugly picture of this dry, infertile land do not come together. Gona le contradiction mo selong se a se beyang fa a re tlhalosetsa gore go tlhagile se se sa solofelang mo plekeng e go sa solofelang gore se ka tlhaga mo go yone. Motho a ba botsa a re Nazareta e ne e le eng, go ka tswa eng ko Nazareta? Lebaka e le gore modimo mo go Jesu o fetoga motho, modimo mo go Jesu o tsena mo meleng wa mosetsana wa lekgarejwana, mosetsana o tshola ngwana o e se ka thato ya monna, ngwana o e le peu ya modimo le godimo ka sebele. Bebele e re o tsalelwa mo setaleng sa dipitsi, bebele a re o tsalwa rragwe Josefa o e le mmetlinyana fela, o tsalelwa ko lefatsheng la Nazareta e le lefatshe la batlhoki, lefatshe le le sa reng selo. Bebele a re kgosi e morena o modimo o tsalelwa ko go lona
go go sona seemo sa mofuta o putsiso e tlhamaletseng e le gore why would the Son of God be born in a situation like that? Why would a Son of God be born in poverty and in lack and under the poorest of circumstances? Pina ya the Negro spirituals ere ga ka tsalelwa mo hoteleng, ga ka tsalelwa mo moteleng, o tsaletswe mo lefelong la tshutlego. Why would that be the case? Lebaka e le gore o tletse go tseya seemo sa me, o tletse go tseya seemo sa gago sebe se ne se re latlhetse mo tshotlegong, sa re apola kgalalelo, sa re apola seriti, sa re tlogela re le batlhoki, sa re tlogela re le ba ba ko tlase. O na re tlhodile ka setshwano sa gage, ra latlhegelwa ke setshwano sa ga kgalalelo ya gagwe ka ntlha ya gore re natefeletswe ke monate wa sebe. He is coming down to take our form. He is coming down to become what we are. He is coming down to carry our pain, to carry our shame. He is coming down to be what we are so that we may become what he is. He is coming back to restore the glory, to restore the peace and the joy. Modimo o fetoga motho gore a busetse motho ko bo modimong jwa gagwe. Bebele ya re ke mang wa ka buang wa ka utlwisisang reporto ya rona kana o medile ele kala epila o medile ele se tlhatsana se se pila se tlharenyana se se pila a mela mo lefatsheng la komelelo e tlhalosa gore lefatshe le kgosi e tsalelang go go lone ga se lefatshe le kgosi e ne e ka tsalela go go lone kganye le gore dikgosi tseo re tsetsweng re tlhodilwe re le tsone re tlholwa mo setshwanong sa modimo re ile ra latlhegelwa ke seriti ra latlhegelwa ke kgalalelo ra wela ko tlase ra nna dilo tseo re neng re sa tshwanela go ba tsona modimo a fologa go tseya setshwano sa motho gore a busetse setshwano sa motho sa modimo gape ko mothong. Ke batla go painta a picture mo mosong ya gore letsatsi le la Paseka le raya goreng. Letsatsi le la Paseka bokao jwa lona ke eng? Ke rata buka ya ba Philippians chapter 2 from verse 1 to verse 6. Ere fa picture ya gore na re motho o ke mang, ere bebele ya ka ya re le modimo a tlogela bomodimo jwa gagwe a pola bomodimo jwa gagwe a fetoga motho, ere bebele ya ka ya re le modimo a sekai bomodimo jwa gagwe selo a fologa a tsena popelong ya lekgare jwana a fetoga motho, ere bebele ya re le motho a fetoga motlhanka, ere le motlhanka a ikokobetsa go ya losong e bong loso lwa ditlhong, loso lwa dikebekwa, loso lwa le le ko tlase le ba Roma ba ne ba sa bolawe ka loso la mofuta o ene le loso la dikebekwa dinokwane tse di padileng. Jesu a ikokobetsa a swa loso la mofuta o a gopotse nna a gopotse wena gore phagamisa mo re latlhegetseng mo teng. Re bua ka letsatsi la Paseka, re bua mo mosong o ka letsatsi la Paseka tshwarelo, re bua ka letsatsi la loso la morwa motho ka sebele, letsatsi la morwa motho a neela botshelo ba gagwe ka ntlha ya me le wena a swa loso la ditlhong. Isaiah 53 e painta picture tola Jesu wa rona ba mo goga jaaka kojwana, ba mo goga bebele re jaaka nku isiwa tlhabong, bebele re ba mo seula ka sebepi sa 39 stripes,
sebepi se na le mebitlo ko bofelong, se na le dibolo tsa tshipi ko bofelong, ba betha ba tlhaba ba gagola go tshologa madi. Ba itse dikolo ba tlhalosa gore marapo a tlhagelela ka dikgopo tse di tlhagelela ka montle. Ba itse dikolo ba tlhalosa gore matenkale a setse a bonagale ka montle. O sotlegile, o sotlakakilwe, o rwele tlhoro ya mebitlwa, maoto a le a gotlhilwe a ngapilwe a sentswe ke sebepi se. O didimetse ga tswe molomo, o gopotse nna, o gopotse wena, ke o le morwa modimo sebele sa gage, o ko thabeng ya Gologota. Ditšhaba di kopanetse ko go tlile go dirwa ditlhabelo, mare go na le gore go bolawe dinku jaaka tlwaelo. Motho ke yo o tla gogwa, motho ke yo o tla sotlakakilwe, o nametswa sefapano thabaneng ya Gologota, o apere sebe sa me, o apere sebe sa gago. Bibele ya re le ba neng a ba fodisitse, le ba neng a ba file dijo, ba hweletsa a swe a bolawe. Bo Pitoro ba tshabile, le bo Andrew ba tshabile. Bibele ya re modimo sebele sa gage a tswala matlho, a kgaogana le morwa motho. Eloi Eloi lama sabakatane, modimo wa me o ntlogeletseng. Go maswe go senyegile, Jesu o tswetse molomo, o na le maatla a go ipholosa, o na le maatla a go itwela. Ke modimo sebele sa gage, mara a didimala a se tswe molomo. O gopotse nna, o gopotse wena, o gogwa ke lerato, o gogwa ke mautlo le botlhoko. Lerato le motswetsi molomo, le mo dira gore a swele sebe sa me le wena. Ere Bibele yo a neng a sena sebe a fetoga sebe, gore rona ba dira dibe re tshwarelwe, re fetoge tshiamo ya modimo ka yene. Re bua ka letsatsi la tlholaganyo, letsatsi la Paseka. Nna le wena re ne re latlhegile, re sena maatla a go ka ipholosa. Nna le wena re ne re sena le thata ya go ikgolola mo maatleng a sebe. Jesu a fologa, a rwala sebe sa me, a rwala sebe sa gago. Modimo wa katoga. For the first time in eternity, the Son and the Father were separated as Jesus was given over because of my sin, because of your sin. Ke na le kgwetlho mo mosong wa Paseka, moso wa Good Friday. What are you gonna do with the blood that was shed for you at the cross of Calvary? What are you gonna do with the pain, the misery, the suffering of the servant? What are you gonna do with the crucifixion? What are you going to do with the sacrifice he made to go and die for me and for you at the cross of Calvary? Ke letsatsi la Paseka, ke nako e ntle ya gore nna le wena re boelane le motlhodi, nna le wena re boelane le mmupi, ka gore yo a neng a sena boleo o ile a namela sefapano ka ntlha ya me le ka ntlha ya gago. Monna wa kotseng buka ya Bahebera o botsisa potso, or how shall we escape if we ignore such a great salvation? How shall we survive if we ignore such great love? That a man who had no sin would die for sinners on the cross of Calvary. Morena ba tshwarele, morena se gopole melato ya bone, morena ba tshwarele se lebala molato o. Don't count this sin against them. O hweletsa a le sefapanong, it is finished. Go fedile, ke patetse tlhwatlhwa, ke patetse price for the forgiveness of their sins. Ere Bibele ya ka ene le monna wa malwetsi a tlwaetse matlhoko
o ile a bogiswa a gagola kwa sefapanong sa Golgotha ya re ka ntlha ya malwetse a rona ena o ile a lwala mme o rwele malwetse a rona a sikara matlhoko a rona mme rona ra itlhoma fa a bidiwa a itewa ke modimo a bogisiwa mme o phololeditswe ka ntlha ya maleo a rona a teketelwa melato ya rona petso ya moela gore rona re bone kagiso mme re fodisitswe ka dintho tsa gagwe. The price has been paid, and the price has been paid in full. Let me say to you, the sickness in your body is there illegally, because that body has been bought by a huge price at the cross of Calvary. Let me tell you this morning, the sickness in your body is disqualified. The sickness in your body is not supposed to be there. The asthma and the ulcer and the cancer has been broken and destroyed and uprooted by the blood of Jesus, by the stripes of Jesus. The foot problems, the headaches, the backaches, the cardiac, the heart problems have been destroyed at the cross of Calvary. The eye problems have been destroyed. Kol se fapanong sa Golgotha, Jesu o go reketse pholo, Jesu o rekile mmele wa gago, Jesu a re mmele wa gago ke tempele ya gage, malwetse ya mefuta-futa a mo illegal because your body belongs to Jesus. He did not just create your body, but he died your death at the cross of Calvary. Ya bele monna wa mahloko a tloetse malwetse a sikara bofokodi ba rona gore rona ka dithupa tsa gagwe re fodisiwe. I want you to agree with me this morning. The book of Galatians chapter 3 verse 13 says he carried our curses, says cursed is the one who was hung at the cross. It was a curse who nametswa sefapano was a curse. But the Bible says he carried my curses. And I want to say to you, even those of you Baba tsamayang ka malwetse a tsamayang mo familing, Jesus has died and has broken the power of that curse. You have the right this morning to lift up your hands and to say, Jesus, here am I. The Bible says you died my death. You paid a price for my healing and for my wholeness and for my joy and for my peace. Ke fa mo mosong ka dikgang tse di monate tse gore a nna le wena re dumalane mo mosong gore when I accept Jesus into my life and when I embrace what he did at the cross of Calvary, healing becomes my portion. It does not matter what it is. It does not matter what the devil has done in your life. If you believe in Jesus, he will take the pain away. He will take the suffering away. He will take the fear away. Babango ba re tshwengwang ke maso a sa feleng, Jesu Kriste o tsholeditse matsogo, lefoko la modimo le re Bebele o ile a kokotelwa. I can see the picture of the cross with those open hands. To this day matsogo a gago a sa butse gore le fa e ka nna mang wa tlang ko go ene wa bonang botshabelo mo go yena, a mo tshwarele, a mo lebalele, a mo fodise, a mo golole. Redemption is still available even in our day and in our time. Letsatsi ke letsatsi la Good Friday, ke letsatsi la Paseka. Molaetsa wa ka mo mosong ke gore o ile a tlhajwa ko Golgotha, o ile a bolawa ka setlhogo ko Golgotha, a bolaelwa wena, a bolaelwa nna ka gore ne re sena bokgoni ba go ithusa ka borona, a re rwalela maleu, a re rwalela dibe tsa rona, melato ya rona, a re rwalela malwetse, a re rwalela dithugako tsa rona gore le fa ile mang wa tlang go go ene a bone boitshwarelo ba dibe, a itse kagiso, a itse boitumelo.
ke rata temana ya verse 11 yona ya re o tla bona tseo a khora ka ntlha ya tapisego ya moya wa gagwe motlhanka wa me yo siameng o tla siamisa ba bantsi ka kitso ya go mo itse mme melato ya bone ene o tla e rwala. Ke batla go ba le yone ka Bibele ya Sekgowa. The Amplified Version says, he shall see the fruit of the travail of his soul and be satisfied. There's another version that says, the crushing of his soul satisfied God's anger. Go sotla kwa ga moya wa gagwe ga khotsofatsa tšhakgalo lekwato bogale jwa modimo. Ke batla go gora o le mang kana mang ko ka neng o le teng mo mosong. Modimo ga na tšhakgalo. God is not mad with you. God is not angry with you. How do you know God is not angry with me? Nare wa itse gore nna ke dirileng moruti. Temana ya ka ere bogale botlhe ba modimo ba tshelwa mo godimo ga gagwe ko koteng ya Golgotha. Bibele ya ka ere modimo a khokhothela a tlhotlhorela. He poured all his anger, his rage, his fury upon him so that I may be freed from God's anger. It does not matter how far and how deep you have gone into sin. The fury of God was poured upon Jesus so that you may be forgiven, so that you may escape, so that you may survive the anger, so that you may be rescued from the anger of God. And I want to make an invitation this morning. It does not matter how deep your sin. Le khadibisa lona di ka ba dikhibidu jo jwalitsoku le khadika ba bukhibidu jwa madi ke tla di sofatsa jaaka semathana. Come, let's settle this matter. Though your sins be as red as scarlet, though they be as red as crimson, I will make them whiter than the snow. Does not matter what it is, how bad, how horrible, how terrible your sins may be. Letsatsi la paseka ke letsatsi la the great exchange. Ga Jesu a arogana tshiamo ya rona a tseya dibetsa rona gore a re fe tshiamo ya gage, a fetoga maba wa modimo gore rona re fetoge bana ba modimo, a latlha tironi ya gage ya bogosi gore rona re busediwe bogosing, a latlhegelwa ke kagiso le boitumelo, a latlhwa ke batho gore rona re amogelesege gape mo modimong. E re Bibele ya ka le sire la tempele la gago ka bogare gore le fa ele mang e stlile ba peresita fela, le fa ele mang a letlelwe go tsena into the Holy of Holies. I'm here to announce this morning, you have access into the holy place. You too can be a child of God. O ka phela letsolo la gago le sena molato, letsolo la gago le sa go latofatse. O ka robala boroko o itse gore I have peace with God. Letsatsi ke letsatsi la Paseka, letsatsi la poelano, letsatsi la tshwarelo ya dibe, letsatsi ke letsatsi la modimo a lebalela motho dibe tsa gagwe. Modimo a busa letsogo la tšhakgalo, letsogo la bogale. Modimo a tshela bogale ba gagwe mo godimo ga morwa motho ka sebele, gore nna le wena re be le kagiso, nna le wena re fodisiwe, nna le wena re tshwarelwe, nna le wena re kgone go tsena gape into the Holy of Holies. I'm going to make a prayer and I want to invite you. Modimo wa rona ka lebitso la Jesu ra sokologa re tshwarele, tlosa dibe tsa rona ka madi a sefapano. Ke kgalemela malwetse otlhe a mefutafuta mo meleng yotlhe ya botlhe ba ba utlweletseng.
ke laela pholo ka leina la Jesu, ke laela kagiso le mogare ga bosigo le nne le maatla la Jesu wa Nazareta. Re a rapela, re a dumela, lebitso la go leboga ka go sa feleng. Amen.